Suggesting learning experiences for the source unit. We remember that source unit, which is being proposed for the teachers in any curriculum document, is a composition of objectives which are to be achieved by the learning experiences which are defined in the source unit. Learning experiences which are to be provided to the students, and there is a big collection of them, so that teachers can pick and choose of their choice and can plan their teaching for any grade level. Third thing is that we have to identify certain resource materials like videos, tapes, we can have newspaper pictures, we can have small descriptions, we can have stories, we can have books identified for the teachers so that they can use while planning. Then we said that there should be some kind of development for the students and for the teachers which is identified that what level this will be achieved. So if we have defined the development level of any concept or any element of the curriculum, it makes our lives easier, and then we can save some time, we can avoid unnecessary duplication, and at the same time we can also avoid any loophole in students' learning or any gap in students' learning and understanding. The next question is that what type of learning experiences should be suggested for this source unit. Learning experiences which are given against the objectives which are defined in the source unit, and teachers can use them as per their need in the classroom. Learning experience, while they are being suggested, it should be ensured that the learning experiences जो हम source unit में डालना चाहते हैं वो inherently linked होने चाहिए organizing principle के साथ जो उस unit में शामिल किए गए हैं. So learning experiences should not be in isolation, and they should not be de-linked from what elements we have identified and what type of organizing principles we are using in our unit. So experiences have to have some kind of link, and they should be linked with the organizing principles which we have identified and which we want teachers to follow while they will be planning their units or their lessons for any grade level for the purpose of teaching. So हमें learning experiences को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो बिल्कुल डी लिंक ना हो, उनका एक स्ट्रॉन्ग लिंक हो, एक वरासती लिंक होना चाहिए उन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स के साथ जिसकी बुनियाद पर हम अपने यूनिट को प्लान कर रहे हैं, या एक यूनिट जो हम टीचर्स के लिए एज सोर्स यूनिट प्रोपोज कर रहे हैं. At the same time, while we are defining learning experiences, we have to ensure that a variety of needs and interests of the student should be served by these learning experiences. Learning experiences इस तरह के होने चाहिए कि वो एक broad level पर बच्चों की दिलचस्पियों को और उनके इंटरेस्ट को वो एड्रेस कर सकें और उनकी ग्रेड लेवल की ज़रूरियात को पूरा कर सकें. जो किसी भी ग्रेड लेवल या एज लेवल के लिए ज़रूरी है, उन इंटरेस्ट को, उन ऑब्जेक्टिव्स को और उन नीड्स को सामने रखते हुए ब्रॉड लेवल पर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सजेस्ट करना चाहिए, सो दैट देयर इज नो डेफिशिएंसी इन द सोर्स यूनिट एंड टीचर कैन यूज इट इफेक्टिवली एंड मेक use of it for planning lessons effectively for desired grade level. There are two things. We are saying learning experiences, they are to be defined and they have to be in some kind of inherently linked with the organizing principles which we have used for the organization of our source unit. Second thing is that learning experiences should be broad enough that they can fulfill a variety of needs and interests of the students as per the grade level. अगर आप elementary level के लिए curriculum बना रहे हैं तो आप elementary level पर कोशिश करेंगे कि source unit में किसी भी subject का आप तरतीब दे रहे हो कि आप उसमें experiences को इस तरह से शामिल करें कि वो मुख्तलिफ grade levels के बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को, उनकी दिलचस्पियों को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सके और इनको इफेक्टिवली प्लानिंग ऑफ एनी लेसन या किसी भी यूनिट की प्लानिंग में इस्तेमाल किया जा सके और टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस इफेक्टिवली हो सके
اس سورس یونٹ کی مدد سے. Then we have to ensure that a variety of learning experiences is provided for each and every individual. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ there are individual differences among the students. No two students are alike. Their interests are different. They are in the different age group. ان کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں. ایک ہی کلاس میں تمام بچوں کی ضروریات ایک جیسی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تمام بچے ایک ہی قسم کے کام میں دلچسپی لے سکتے ہیں. سو ہمیں لرننگ ایکسپیرینسز کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ وہ میکسیمم بچوں کے انٹرسٹ اور ان کی نیڈس کو پورا کر سکیں اور ہر بچے کی دلچسپی کا کچھ نہ کچھ سامان ہر ایکٹیویٹی میں یا ہر لرننگ ایکسپیرینس میں ہونا نہایت ہی ضروری ہے. سو دیٹ وی کین انشور کہ ہر بچہ کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں اٹینٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس میں دلچسپی لے رہا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کوئی بھی بچہ جو کلاس روم میں بیٹھا ہے وہ کسی بھی قسم کا بوریت کا یا یکسانیت کا شکار نہ ہو جائے. سو لرننگ ایکسپیرینسز جب یونٹ پلان میں دیے جاتے ہیں یا سورس یونٹ میں ٹیچرز کے لیے دیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنا پڑتی ہے کہ یہ لرننگ ایکسپیرینسز اتنے براڈ ہوں کہ کسی نہ کسی طور تمام بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں اور ہر بچے کی دلچسپی کا کچھ نہ کچھ سامان اس میں ہونا ضروری ہے. سو وائل وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ لرننگ ایکسپیرینسز ان اے سورس یونٹ, دیز لرننگ ایکسپیرینسز دے ہیو ٹو بی ان اے wide variety as per the age and stage of development of the students, and they should be good enough to provide something for each and every teacher so that they can plan effectively. They have to have some kind of depth and breadth for each grade level and according to the needs of each and every student. They should be so holistic that a teacher can effectively make use of the learning experiences which are appropriate for the group of students she is going to teach or she wants to teach in future, so that the objectives which are broadly defined and given in the curriculum document and in the source unit, they can be achieved effectively.